Ok, je vous ai passé la cinématique du début. Et là je vous passe la cinématique importante du jeu. Parce que c'est un peu chiant ce qui se passe entre deux. Et c'est pas très marrant à regarder. Par contre ça c'est important pour l'histoire. Donc je vais vous faire passer. A little she-devil. Soon as she's back, we'll set her to polishing all the swords at Kaer Morhen. Find that helmet? Siri? I'll make sure to find every last blade for you. What then? Et voilà. Bonjour à tous, on se retrouve sur The Witcher 3 Wild Hunt. C'est un jeu que j'attends depuis le début, enfin depuis la sortie du 2, hein, bien sûr. J'ai toujours aimé les The Witcher, je les aimerai toujours je pense. Et ce jeu a beaucoup fait parler de lui, il a eu de très bonnes critiques. Il est magnifique en termes de graphisme. Vraiment. J'ai été surpris. Et c'est tout, je vais vous montrer un peu de gameplay ensuite. J'ai pas pu passer le début parce que j'ai eu un problème de son. Donc je ne pouvais pas vous passer toutes les cinématiques du début. Bon, après il y avait que celle que je vous ai montré qui était importante. Et celle du début, je vous l'ai montré, donc c'est bon. Didn't overlook anything. We were meant to meet in Willoughby. That's what she wrote. Meanwhile, one army or another burned the village to the ground. Donc toutes les 30 minutes de jeu, je vais couper la vidéo et sortir un autre épisode en fait. Je vais pas poster des vidéos de 2 heures. Donc toutes les 30 minutes, chaque jour, vous aurez 30 minutes de jeu par jour. En fait. 30 minutes de jeu par jour, voilà. J'ai déjà fait le tuto et tout ça, comme ça je galère pas trop au début, hein, parce que si je crève 4 fois dans le lit, ben, c'est pas drôle à regarder. J'ai fait jusque là. Après j'ai vu que le premier combat commençait, alors j'ai arrêté de jouer et j'ai commencé la vidéo. Back on topic. How's it look? How far behind Yennefer are we? 2 or 3 days. Trail's fresh, but it looks like it leads towards the main road. Could be muddled there. Wait, hear that? I hear it. I smell it. Ghouls. Ah, donc ça c'est le premier combat que vous trouvez dans le jeu. Je sais plus comment on fait. C'est quelle touche? Mon pote met pas de délire. En rentre, je suis toujours pas très habitué au combat. Ça fait quand même plus d'un an que j'ai pas joué au Witcher. Hein. Armies pass, necrophages follow. Let's go before any more show up. Attendez, alors le cheval, mon cheval il est là. Mon cheval s'appelle Roach.
je sais pas comment ça se prononce, il l'appelle roach. En anglais bien sûr. Because you can brew potions from their blood. No, because by eating rotting corpses, they prevent Ok, epidemics. alors là, Did je suis you know parti they du mauvais eat the côté. Hein. living as well? Avance. Really Avance, upset avance. him too. His theory collapsed. Donc ce que j'aime bien dans ce jeu c'est que... Oh, bon, War par is contre, not exactly alors là les bugs de going lumière our que vous way. voyez, We have a c'est side. pas mon PC ni ma carte graphique, c'est vraiment le jeu parce que j'ai essayé de baisser le graphisme, ça change rien. Area and dead are Donc, no more. Radovit's pledged to restore the Donc old voilà. orders as soon as he wins. J'espère qu'ils vont changer ce bug de lumière parce que c'est vraiment... ça fait assez mal aux yeux parfois. That's what keeps us going. Ah ok. Ouais, parce que ça fait assez mal aux yeux de ces bugs de lumière. Moi j'aime pas trop ça. Ok, alors là il se passe quelque chose. Il y a un mec qui se fait agresser, je pense. On dirait un griffon. C'est un griffon. Par contre, le jeu, justement, là vous voyez en anglais, je pense que c'est parce qu'ils ont pas sorti déjà la mise à jour en français, parce que j'ai mis la mise à jour en français. Mais le jeu ne se met pas en français, donc je pense qu'ils ont juste pas encore patché ça. Encore un petit bug. Il y en a 2-3 de bugs dans ce jeu encore. Et les bugs de lumière c'est le pire. Après l'anglais je me débrouille, j'espère que vous vous débrouillez. Parce que pour l'instant je ne peux pas changer. How's it gone? Yeah. Come out. On a sauvé un gars d'un griffon. Gods, that was close. I was sure I'd end up like my mare. Provided you got lucky. Your horse died quickly, but griffins like to toy with their prey. Eat it, alive, piece by piece. Oh, C'est bien de le choquer. you'd like a reward, I suppose. You don't owe us anything. You were in need. We helped. And they call witches heartless. Say they won't lift a finger without pay. They also say mice are born of rotting straw. Back to the trail. Like I said, leads to the main road and ends there, muddled. You seek someone? Yes, a woman. Medium height, long black hair. Seen anyone like that? No. But there's an inn here in White Orchard. Sole one around. Gets its share of travelers. Perhaps you'll learn something there. Besides, the innkeep's my cousin. Tell her Bram sent you. She'll treat you like family. Not a bad idea. Especially since that wound needs cleaning. Ah, beast barely grazed me. But sure, could use a good rye. Nice and cool, you know, straight from a cellar. Let's go. Let's go. My horse, my horse. Yes. Ok. On y va. Come on. On va sprinter. Oula. So, a griffin this close to Je the fais bugger village. l'autre là. Ah. Strange. My thoughts exactly. In the forest or the mountains, sure, but here, near the main road. Maybe it's the war. Corpses everywhere, the stench of blood, burnt flesh. Drives monsters crazy sometimes. On va éviter d'aller trop vite parce que c'est juste là. Men too. Vous pouvez voir sur la carte Take it en easy. droite, j'allais dire gauche, qu'il y a des petits points qui vous montrent le chemin. Ça c'est pas mal si vous vous perdez. Elle a l'air de se faire martyriser la vieille. Bon, je pense que pas beaucoup de gens la respectent dans ce bar. What? Take that down before there's trouble. That is a coat of arms, the Temerian lilies. They've a right to hang there. This ain't Temeria no more, old man. It's Nilfgaard now. My arse it is. Alors
Il se passe des choses pas très cool dans ce pays. Hein. Et elle obéit en plus. N'importe quoi. Witches. I'll not drink with Weaverlost freaks. Beg your pardon for those thugs. No need. We're used to it. Folk are jumpy around here. Armies just passed through. Now a griffin's prowling about. Already had the pleasure. Ran into your kinsman, Bram. Bram? How is he? Alive. Sends his regards. Master Witches. Food and drink on the house. What can I get you? Je n'ai pas besoin beaucoup de manger pour l'instant. Looking for a woman. Raven-haired, violet eyes, dresses in black and white. Riding in from Willoughby. And, strange as it sounds, lilac and gooseberries. Might have smelled that. I've not seen nor smelt such a lady. Believe I'd remember. Yeah, especially hard to forget this one. Plenty of travellers about, though. Folk from all over. Might be worth your while to ask after her. There a contract on that griffin? Nay, not at the moment. Used to be. Soon as a beast had built a nest nearby, the alderman would start a collection, or go to the Lord for help. Now the aldermen don't use the privy without asking the Black One's permission first. And it seems they hanged the Lord. So no contract. Shame. We might have done something, but not for free. Moi, je pense que c'est bon. Thanks for everything. Help you bandage that up? Please. I'm not decrepit yet. Then I'll ask about Yennefer. Mm-hmm. Just remember, we'd rather not draw any attention. Black One's been out measuring the fields. Je dois interroger 3 gars. Drommel, you're dumber than a headless Je vais cockerel. commencer par celui qui Why est they le plus loin de marking out l'autre. them lines, eh? There are 4 factions. Comme ça, je reviens de petit à petit. Teams, suits, similar to clubs and spades. Looking for a woman. Like everyone. Not like everyone. And not just any woman. Mine smells of lilac and gooseberries, dresses in black and white. 2 schnapsies. It'll lift your spirits. J'ai pas perdu de temps. Ouais. Finding her, that'll lift my spirits. You look haggard. It's just a few drops to improve your mood. A little schnapsies never hurt a soul. Can we cut to the chase? You seen her or not? Yennefer of Vengerberg. Ah, il la connaît. Never mentioned her name. Yet you described her perfectly. And once I hear something, I never forget. Can't help it. How do you know Yennefer? What a question. Master Dandelion's ballads, of course. The only way a humble merchant might hope to rub up against greatness. Unless, that is, he's as lucky as I am. And runs into a very patient witcher. It's a Geralt of Rivia himself. The Butcher of Blaviken. Ça, c'est moi. You seen Yennefer? Deepest apologies, but I must ask. Is this about love? Ouais, je crois. Guessed it. It's love. I knew it at once. What do you know? Tell me. Before you appeared, it never occurred to me that might have been Yennefer. Who would have thought? Get to the point. A Nilfgaardian scout from the local garrison saw her. Where? At their camp. She rode in there.
dark of night, black and white, gooseberries and... Yes, I know. Had a terse exchange with the garrison commander and raced off. Where to? I'm not omniscient. Ask at the garrison. Thanks. C'est bien, j'ai une bonne piste là. We men of the road must stick together. Perhaps one day I'll be in trouble and you'll be nearby to help. C'est bien. Ah, je peux sortir donc, ok. Bon, j'abandonne mon pote. Hein. Ah. Done drinking? Lui, c'est pas celui qui m'a parlé avant, qui voulait pas que je sois là, non? Then fuck off. Don't want your kind here. Alors, avec ça, je peux contrôler leurs esprits et leur dire de se barrer. Avec ça, je peux les combattre quasiment. Là, je peux les provoquer. Ok, je vais les provoquer. Wouldn't want to stay long anyway. Maybe not. And maybe you'll just stay forever. Là, il me 6 menace. feet under. C'est une menace. Oula, il va me buter. C'est vénère. Nice meeting you. Bon, bah, c'était pas très compliqué. Bon, ciao. Freak. Oula. Non, je voulais pas. Je sais pas ce que c'était écrit. Je voulais juste sprinter avec mon cheval. Je vais faire la quête principale, puis ensuite je ferai les quêtes secondaires. Parce que je vais finir le jeu. Bon, peut-être pas à 100%. Allez, oui, je sais pas. Si des gens me suivent, qu'ils me disent s'ils veulent que je finisse le jeu à 100% ou pas. Pour l'instant, je vais juste montrer. Dans le let's play, je vais juste montrer la quête principale. Mais si vous voulez, je veux bien faire tout. Ok, non, merci. Un ennemi rouge, non merci. Les ennemis rouges, c'est ceux qui sont beaucoup plus forts que moi. Oula. Ok. Si c'est pas pour faire peur, c'est pour faire quoi ça? C'est vraiment peu. Ok, c'est pas comme dans Assassin's Creed où les gardes là détruits, démolissent. Ok, là il y a des lits. Je crois que c'était des lits. Ils font des ponts. Il faudrait que je m'arrête avec mon cheval ici. Hein. Je suppose que je dois... Ah, je dois monter là. D'accord. Salut. Military camp. No locals allowed without the express consent of the garrison commander. I look like a local to you? You look like trouble. Dead wrong. I make trouble go away. I'm a witcher. A witcher? Captain Peter Sugwin Levy is in the tower. Turn right, past the gate. You black ones aren't so scary after all. Can even be nice if you want to. Don't get accustomed, Nordling. To the tower. Go. Ça, je leur ai dit qu'ils pouvaient être gentils quand ils veulent et puis ils font les gars méchants. Bon, bonjour le commandant là, je crois, ouais. How much grain will your village give? Whatever you say, Your Excellency. Look at my hands. Look. See the calluses? These are not the hands of an excellency, but of a farmer. So we speak peasant to peasant. How much can you give? 40 bushels. There'd be more, sir, but our lads, Temerians that is, took from us earlier. You will give 30, and that will do. Let us settle on it, and I wish to see the transport soon. Oh, thank you, sir. Thank you kindly.
I summoned only the Elderman and the smith, Willis. But it is said he is a dwarf. You are too tall to be him. Very perceptive of you. Geralt of Rivia, Witcher. Vatgern. This explains why I did not hear your footsteps. What do you seek here? Yennefer of Vengerberg. Where was she headed? That is a military secret. Il a l'air vraiment d'être un connard, ce roi. Haven't thrown me out yet. Haven't called the guards. So go ahead. What's your price? There is a griffin in the area. Slay it, and then I shall see what I can do. It's a deal. Some questions before I start. Know where the griffin has its lair? It kept to the Vulpine Woods at first. I sent a patrol there, 5 young men. A hunter found them 2 days on. They only recognized them because they wore our plate. Since then, the griffin has grown bold. Attacks in villages, fields, on the main road. Meaning it's abandoned its lair. Gonna have to set a trap. I judge from your tone this will not be easy. What do you require? I'll need bait, a specific herb, buckthorn. Scent should lure the griffin from 10 miles off. Buckthorn? I do not know this, but I am not yet fluent in the common tongue. Probably mastered the basics, though. Hands up. Kill them. No. First came idioms. Don't play with fire, for example. Go to Tomira, an herbalist. She lives near the crossroads. She will aid you. Need more information about this griffin. Its sex, why it's abandoned its lair. Shall I bring you witnesses? They won't say anything I don't already know. I need to go where your men died. Look around. What's the name of the hunter who found them? Mislav. He has a hut south of the village, very near the wood. Helpful fellow. A little strange, though. Tomira and Mislav. Thanks. Es sunt jagten. Ok, alors je dois trouver de l'herbe et je dois parler à un gars dans une hutte. Je dois aller voir un herbaliste, je sais pas comment on dit ça. Un herbe. Oula, comment on dit un herbaliste? Non, attendez. Je suis perdu. Comment tu dis ça? Herbaliste? Non. Fast travel. Oui, ça c'est des panneaux pour voyager rapidement. C'est bien ça. Alors attendez, je vais voyager. Ma quête elle est par... Ouais, ici il y a une quête. Je vais aller. Ok. Attendez, on dit un herb... Non, attendez, on dit un herbaliste, non? Je sais pas. Non, on dit pas un herbaliste, on dit un... Je sais plus. Bon, je vais laisser tomber. Hein. Attendez, c'est où la quête la plus proche? Non, c'est pas 200 mètres quand même. Non, c'est juste là. Je sais pas pourquoi il me dit 200 mètres ce truc là. C'est encore quelques trucs à régler dans ce jeu. Même si elle est déjà pas mal. Là j'ai sauté. Salut, je rentre chez toi comme ça. Bad time. Not at all. Hand me the beggar tickets, the... Red bloom. Well, one versed in herbs. Probably saying too much, but I know a bit. For instance, that beggar tick's poisonous. In large doses. Small ones soothe pain and bring forth pleasant dreams. Which is all I can hope to do for her. Looking for buckthorn. Know if it grows anywhere around here? Bottom of the river, where the channel's widest. But you do know that once out of the water... It'll stink worse than a week-old carcass. Counting on it. I'm hunting the griffin.
Need the buckthorn for bait. I was thinking, a few years ago we had trouble, drowners under the bridge. The whole village had to pitch in for a witcher. Who now can afford the bounty on a griffin's head? Captain Peter Sars, something. Ah, good to know the Black One's looking out for our welfare. Doubt Emperor Amir cares about you, but this captain just might. Seems like a decent man. There are no decent men in the army. They're only orders. Not from here, are you? A lot of bitterness in you. Too much for someone who spent her life in a hut in the middle of nowhere. True. And you're in a hurry. Elsewise you'd not use bait, just wait for the griffin to attack. Believe we could have an interesting conversation. Maybe next time. Mon cheval, tu es là. J'aime bien comme les arbres ils bougent dans le vent. Je trouve ça bien fait. Ok, on va aller à l'autre quête. Alors ça c'est dans la rivière. Alors ici c'est là où je dois trouver l'herbe. Ok, faudra que je descende dans l'eau. Je descends, je pense que je peux en trouver assez facilement. Ah, ça doit en être je pense. Ok, oui c'est ça. Alors hop. Tranquillou. Hop, il replonge. Ok, on sort de l'eau. On va aller parler au gars. Il y a une bini. Je pense pas que ce soit une grosse quête. On va vite la faire. Lost your key, ma'am? No, not me key. Me pan. It's always sat there empty. This hut. That is, till the night upon the battle. Elle a perdu sa casserole. Bon, attendez. Interesting. What happened then? D'accord. Another rode up to the hut. But come on, only the first fella left. Locked the door, hopped on his horse, and that were all I saw of him. And me pan. 'Twere old, black was sort, not worth much, I suppose. But I've no other. Will you help me, dearie? Bring an old widower pan. I could never break down that door myself. And in truth, I'm afeard to go in any road. Such a stench wafting out. Methinks the other fellow. Well, that he's lying there. Never taken on a pan contract. Fine, I'll go in, look around. You should wait here, just in case. Non. Trompé de touche. Alors vous voyez ce truc là avec ce symbole. En fait c'est ce symbole là. Je pense que ça me permettra d'ouvrir la porte. Voilà. Entre. Si je crois que je vais fouiller chez elle sans tout prendre ce qu'elle a. Oh, je vais peut-être pas prendre ça. That corpse explains the stench. Elle a des poignards chez elle. Ok, posé, hein, la meuf. Mais... Ah, je me trompe de touche par contre. The priceless frying pan. Scrubbed clean. Looks like the mystery man didn't need the pan so much as the soot off it to make ink, write letters. What's that, dearie? Nothing. Attends, là il me dit d'utiliser quoi? Ça? Non, attends. Je me trompe de touche.
Ça c'est important, attendez. Documents, almost entirely burnt. A few pieces still legible. But when I gab to myself, they say I'm going barmy. Un cadavre. His throat. He was garroted. And some old scars. Kind a soldier might have. Found the pan, have ye? Cracked monocle. Interesting. Found the pan, have ye? Ta gueule. S'il te plaît. Bon, je pense que j'ai fini ici. Hein. C'est vraiment une mini-quête. Oui, bonjour, dame. Here, your frying pan. Mine? But mine were black with soot. And I could see myself in this one if I wanted. But them years are past. It was the soot the man needed. He scraped it off to make ink. Must have had an urgent letter to write. Urgently burned some other documents too. And the other fellow? Dead. Round up a few boys and bury him outside the village. Deep, so the necrophages don't dig him up. And take my advice. Don't mention this to the Nilfgaardians. Hang about! You've earned a token of thanks. Here, son, for the road. Tu m'as donné de l'argent parce que j'ai rien foutu. C'est bien. C'est bien que c'est bien. Alors je vais arrêter la première vidéo ici. Je reprends tout de suite. À demain.